Yes, sir. Yes, sir. I think before Mohit takes over to start the proceedings, let's pray to the Almighty for some time, for say 30 seconds before any proceeding is started. I think we should pray to the Almighty. Please join me to pray. Thank you. Please, Mohit, please start. Good morning, all members present. I welcome you all to this e-workshop. The topic of this workshop is the panel discussion of the problems faced by our members related to assessment and reassessment, which are getting time barred on 31st March. Our panel includes members of our legal and technical committees led by CA Ji, Amarjit Kamboj Ji, IS Rana Ji, Michael Mission Ji, Vijay Bhot. For discussing the legal aspects. इसमें ये प्रदीप गुप्ता जी, निशान नागपाल जी, एडवोकेट अजय कुमार जी, हरजोत सिंह जी, they will be discussing the technical issues. And we have a special invited today, Navdeep Kumar ji, Director Smart Grid, whom we all know. He will also be there for this discussing and the technical problems related to product side. Starting conduct of this meeting, we will start with the welcome address by our president, and he will also be briefly explaining the provisions related to section 148 and 148. After which we will start with queries and panel discussion. Queries received with us will be taken first. After that, we will take queries by raise of hand and from chat box. I request the members to raise their hands for discussion, and we will unmute him or her for the discussion. Now I will invite our President C.S. Bhajanji to formally welcome our members and starting the meetings. Thank you, CM Mohit Gupta ji, Secretary DTBA Team 2022. Am I audible? yes. Respected all senior members of the DTBA Association, all former presidents, office bearers of DTBA, all present members of ITCA 22 team and all its former office bearers, and of course Ludhiana branch of NIS of ICI, its office bearers, past and present, office bearers of Punjab Tax Bar Association, and all my professional colleagues, advocates, CAs, and other practitioners. Welcome to this workshop. This workshop, I think, is on a topic which is very controversial sort of thing, where there is a lot of litigation is on this topic only. And I think this workshop is very timely because assessment and reassessment proceedings are going on, which are going to be time barred on 31st of March 2022, or which there is some sort of confusion also whether that time bar assessment in respect of some of the notices is 2022 31st March or it is 2023 31st March 2023. But anyway, we will be discussing all the issues related to these things and the queries that may be raised by the members. Welcome you all in this workshop. 73 members are present. I think Kambosa, it will be a lot of discussion which will take place because all the senior members and all the, I think एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस समय कि लुधियाना का जो सिनेरियो है, may it be DTBA, we are holding this workshop today, may it be ITCA, which was
which organized a webinar yesterday, may it be a Ludhiana branch, which is organizing a celebration on Holi today itself. Timing for this webinar was kept at 11, keeping in view the Holi celebration by the Ludhiana branch today itself at 4 o'clock. So I think in Ludhiana, everybody is active now, and in the times to come, Ludhiana is going to be at greater heights than what it is at present, and it will be good to see this happens in this year itself. Friends, this topic relating to discussion on section 148, a reassessment or assessment proceedings. Let me share a screen relating to this topic has been assigned to me by the team. I welcome, before I proceed this bill, I welcome and thank our legal team, Shri P.C. Goyal ji, CA Amarjit Kamboj ji, CA I.S. Khurana ji, CA Y.K. Bhushan ji, CA Desh Bhakku ji, who have very kindly agreed to reply all the queries being raised by them, that will be raised by the members, and of course our technology advisory team, which consists of CA Pradeep Gupta, CA Harjol Singh, CA Nishant Nagpal will be joining shortly. He is a little busy. He will be joining shortly, and Advocate Ajay Sharma ji. I welcome you all and thank you all for sparing your valuable time to be here to face the queries and solve the issues being faced by the members. I also welcome say CA Navdeep, who has from SmartX, who has also very kindly acceded to our request to join today. And now coming to the topic, because it is already 11:18, some of the members had asked me to say a few words and to give some introduction about the assessment procedures and the reassessment procedures. I will be taking up basic assessment, regular assessment, and reassessment, I would say, in the old provisions which were applicable up to 31st of March 2021, and assessments in respect of which are going on at present. Then Mr. Amarjit Kamboj will be taking up the new provisions which will be applicable, which are applicable from 1/4/2021 under section with respect to the reassessment under section 148A procedure. He will be taking up to just a brief of these provisions. I will take up. Then we will be taking up the question answers. Let me share a screen. Friends, regarding assessment, in case anybody has some income, as you all know, just a refresher sort of thing, then the person is required to file ITR. Then the ITR is processed under section 143(1), or if it is processed under section 143(1) or not, then security notice can be issued under section 143(2). In response to notice under section 143(2), the assessee is supposed to file replies, and in case reply is filed, draft assessment order will be issued, and of course assessment under section 143(3) of the Act will be done by the assessing officer, which will be on the faceless system. And in case no ITR, no reply is filed in response to notice under section 143(2), then of course assessment will be under section 144 to the best of the judgment of the AO. And in case the assessee has income, I will just run through and give only to brief and to refresh the things that we will be discussing today. Income, assessee has income, but he has not filed the return of income. Then notice under section 142(1) can be issued by the AO, and in response to notice under section 141, you see 142(1) notice has a dual purpose. One is to ask the assessee to file return of income. Another is, in case return has already been filed, to ask the assessee to give the information and the details to complete the assessment. And in case ITR has not been filed, notice under section 142(1) can be given. Then ITR is required to be filed,
In case it is filed, then 152 notice will be issued. In case it is not filed, the reply filed or not filed, assessment will be under section 144 to the best of judgment of the, because the return file is in response to notice under section 142.1. In this case, assessment will be under section 144. And this is all about the regular assessment. In case the assessee has some income which in the opinion of AO has escaped assessment, then there is a route for making assessment or reassessment under section 148. There are in fact 4 steps. There should be escapement of income. Then the AO should record reasons, and then after recording reasons, approval will be taken, and after taking approval, notice under section 148 to be issued and served on the assessee. Here in regular assessment, issued and service, there is a basic concept of service of notice under section 142 within the time limit prescribed under the law. And in case of notice under section 148, there are 2 things. One is issue of notice, another is service of notice. As you must be knowing that issue doesn't mean signing by the AO. Just if the AO has signed the notice and kept it in the file, it is not called issued. Similarly, in the online procedures, the AO has made a digital signature, appended digital signature to the notice, but he is required to take a command. He is required to give a command to push the notice so as to reach it to the assessee. If that command is not given, it means the notice has been signed but not issued. We have seen in many cases where approval is taken on 31st of March in the evening and notice is signed in the evening on 31st March 2021, but it is pushed, email is received on 1st of April by the assessee. It means there may be a region, there may be a case where the AO has given the command regarding submission of to issue the notice, to send the notice to the assessee. It may be later, and it is a matter which needs to be seen whether the notice has been issued in time or not, because it is a question on issue. It is not a question of service of notice. It is a question on issue of notice. Now, procedure relating to section notice under section 148 is that once a notice is received, ITR is required to be filed, and after that, notice under section 143.2 will be received. After receipt of notice under section 143.2, please ask for the reasons recorded by the AO and other materials which he has taken into account while issuing notice under section 148. And it is your legal right as per the Supreme Court judgment, and AO is on the basis of receipt of these objections. AO is required to dispose of these objections by passing a speaking order. In case there is no speaking order, or in case the AO has not disposed of the objections, there are so many judgments which have quashed the notice under section 1, assessment under section 147, 148. The objections to the regions recorded are to be disposed of by passing a speaking order. After this passing of speaking orders, there is the assessee at this stage, if he thinks, can approach High Court. If the assessee thinks that the assessment has been opened on not regions recorded are not good enough to reopen the assessment, it is a stage where assessee can go to High Court. Otherwise, notice under section, after that, notice under section 141 is issued, on the basis of in reply to which information detail is to be filed by the assessee. In case reply is filed, AO will consider the same and pass draft assessment order and will send it to the assessee. In case some addition is to be made, draft assessment order is a mandatory requirement, and if it is not fulfilled, it is a legal lacuna which can be taken into account while while contesting the additions. And after that, notice order under section 143.3 will be passed. And in case reply information in response to notice under section 142.1 is not given, then a draft assessment order will be passed and assessment will be
under section 144 to the best of judgment of the AO. So with respect to escapement of income, I would just run through the basic provisions, which are 148 to 151. 148 is 147. It starts with section 147, which says if AO has reasons to believe is to be underlined, and that income has escaped assessment, he may assess or reassess such income or any other income which comes to his notice during the proceedings when this section during the proceeding under this section. Now, what comes to his notice is also a question which needs deliberation. उसके नोटिस में जो आता है, जो कुछ भी हमने रिटर्न फाइल की हुई है, क्या सबको देखना उसने, या सिर्फ वो ही देखना है जो के जिसके कारण रीजन रिकॉर्ड किए गए हैं. और अगर 143 दी की असेसमेंट पहले हो चुकी है, then the AO after 4 years can issue notice under 148 only if there is some failure in the escapement of income, there is some failure of the assessee to disclose the material facts fully and truly. अगर ये condition satisfy no provision to section 147, तो यहाँ भी एक default हो जाता है. Then section 148 says before making assessment under section 147, a notice will be served on the assessee. 148 में ही ये आता है, notice serve करने से पहले AO रीजन रिकॉर्ड करेगा, राइट. और 149 क्या कहता है, नोटिस जो है 4 साल के अंदर इशू हो सकता है, अगर 4 साल से ज्यादा हो 6 साल तक इशू हो सकता है, अगर इनकम एस्केप जो है 1 लाख से ज्यादा हो. एंड इन केस it is income escaping is related to assets located in a foreign country, then the period of reassessment is up to 16 years, right. Then approval is to be taken. Approval is under section 151. If the notice issued is within 4 years from the end of the relevant assessment, approval is by the, if it is beyond 4 years, approval is by the CIT, principal CCIT, and if it is within 4 years, then the approval is to be given by the JCIT. Here also, if the approval is not by the proper authority, JCIT की approval चाहिए, लेकिन CIT से ले ली गई, ये भी एक default है. CIT की चाहिए, JCIT की ले ली गई, ये भी एक default है. It should be by the authority which is mandated as per the section 151. It cannot be by the higher authority or by the lower authority. Then of course section 153, which gives the limitation to make the assessment order, and it is of course within 12 months from the end of the financial year in which the notice under section 148 is served, right. This is just a brief of the assessment and the procedure under the all provisions of section 148 under the Income Tax Act 1961. I think this is a brief. I was given this duty, assigned this duty by the team to give this a brief. Now I think it is Mr. Amarjit Kambojji who will give a brief of the new provisions of section 148A, and it will be a brief sort of thing. Then discussion will start. Sir, CA Amarjit Kambojji, please. Sir, unmute कर लीजिए अपने आप को. Thank you very much. Thank you everybody. Once again, I welcome all of you. Now it is 97 members who are present at present, and I welcome you all. And I request Amarjit Kambojji to continue with the section 148 brief. Thank you, Jan sir, for giving me this opportunity. सभी members को मेरा हार्दिक नमस्कार and welcome to this today's discussion webinar. And the participants are larger number, and I am very sure that everybody will be sharing his experience, because this is a platform where we would, in spite of discussing the routine provisions, the basic law, we will be concentrating more on the practical aspects of these provisions. I'll request Jansa, please just again display your PPT just for reference purpose. I would like to take 2-3 minutes to deliberate on the issues. Jansa. Jan Saab is busy in making some call.
मोहित जी का फोन आ गया था, सॉरी। जैन साहब जरा पीपीटी प्लीज दोबारा कर देना। मैं ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। राइट सर। ठीक है जी, ठीक है कंबोज सर। हेलो, बहुत सब members, जब तक हम कोर्स ऑफ ज्वाइन करते हैं तब तक in case you have any queries you can leave it in the chat box or you can raise your hand. I think there is one query. Let before Mr. Compose comes back. तो सर आगे नहीं ज्वाइन सर ज्वाइन in case we can हेलो Yes, sir, we can hear you. हाँ जी, am I audible now? Yes, sir, yes. Yeah. Jan sir, please share the PPT. हाँ जी, हाँ जी, please. There was a problem in the network. Yeah. First topic, the issue discussed by Jansa was on the issue of notice under section 148. With the this section 148, 147 was on statute for the more than 30 to 40 years. And after a long debate, when it was nearing the finalization and settlement of the law, though every year there was a large number of new cases coming up on the issue of validity of notices issued under section 148. A very severe debate came whether the notices issued for the earlier years and issued by the income tax authorities on and after 31st of March, that some notices were issued before 31st March and some were issued after 31st March, whether they are valid. So far as the notices issued before 31st March, of course, with the extended provisions, they came out to be valid. But on the notices which were dated 1st April 2021 or thereafter up to 30th of June, some of the high courts have come in favor of the assessee that those notices which were issued
after 1st of April 2021 are held to be invalid. Only one High Court, Chhattisgarh, I think, has issued it against the assessee that it is a valid notice, but contradicting, overruling that judgment, after discussing the contents of that judgment, the various honorable high courts, prominently Delhi, Allahabad, and Rajasthan, they have come out with, and they are coming regularly in favor of the assessee, that since the notices issued after 1st April 2021 are not compliant in accordance with the amended provisions of section 148 onwards or 148A, so those are held to be invalid. But on the issue, since that is not a jurisdictional judgment of the jurisdictional high court, particularly for the state of Punjab, if any member is having any notice which is issued after, we cannot stop the assessee, or the council should not stop the proceedings, but only give a rider in the replies that we rely on the judgments of the high courts which are in favor of the assessee, and the notice should be held valid and the proceedings be quashed. Because in case the assessee doesn't file the reply, it is very, very doubtful and a risky proposition. The AO will definitely pass the order under section 144 ex parte and will make the impugned issue against will decide the impugned issue against the assessee. But in case we keep our right reserved, then certainly we have a platform, we have a reason that to agitate that issue before the appellate authorities. The second was the ITR filed. It is as usual that even if the notice is valid, the ITR should be filed. Receiving of the notice, same. Ask for the copy of the reasons recorded and other material. It is very important that after the judgment of the GK and drive shot of the Honorable Supreme Court of India, the department, under the 4 circumstances, they allow the reasons recorded, provided you file the return, the assessee files the return. In case the assessee doesn't file the return and ask for the reasons, usually the department doesn't allow the reasons or any other material. And in that case, of course, the department is entitled and under right to decide the case under section 144. In case you receive the reasons recorded, don't forget to ask for copy of the tangible material on the basis which the AO has relied upon. It is very important. It is not simply the copy of the reasons recorded, but the council, the assessee must ask for the other material on which the council, the AO, placed reliance to take up the case. Along with that, with the council, the assessee must ask for the copy of the sanction letter, the approval note by the competent authority. In the recent time, a number of judgments, including that of the Honorable Supreme Court, has come out in favor of the assessee, that where the competent authority has given the approval in a casual manner, or it has come on a very last date. I have come across a case where I could get over to the copy of the approval, wherein 78 or 80 cases were approved in a single day. And that too, on the same day, the AO sent the document, the files record for sanction, the proposal for sanction, and the same day it was recommended by the joint at the additional CIT, and on the same day it was approved by the CIT. There is a recent judgment of the jurisdictional ITAT in the case of Shrimati Charanjit Kaur,
wherein the Honorable ITAT has noted that the sanction has not taken even 24 hours time. So they came heavily down on the AO and quashed the rendered the proceedings invalid because it was lacking the application of mind by the competent authority. There is also one judgment in the case of Inder Associate by the Honorable Jurisdictional ITAT Chandigarh bench, wherein in the case of a search case, again the requirement is the approval by the additional CIT. The additional CIT gave approval on the very last date. The Honorable ITAT held in this case that it is not just a formality to sign between the lines. It is the requirement of the law is when a duty has been assigned to the AO to give a remark and his view on what basis he is giving the approval. So when we asked for copy of the approval, many officers are not giving it. But while giving your replies or your submissions, in every submission, you must continue to ask till you get the copy of the approval, because you have the right. Even now, in the recent years of the assessment year 1920 or 2021, the approval is through the system. It is not in the paper form, but it is through the online, through the system. There you can ask for the timing also. You give the copy of the screenshot. Hello, members, I am audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir, audible. Ji, thank you. You can even ask for the timing, so that keeping in view the judgment of the Honorable Tribunal, we can see how much time did the approval took. Or by giving under the RTI, we can apply to CIT to give the number of cases he approved within the last 3 or 4 days. We are not asking for the name of the cases, but only the number of cases he approved. Is it that humanly possible that a approving or recommending authority can go through the voluminous record, can go through the each and every line of the reasons recorded to give his recommendation or give his approval? So this aspect must be taken care of. And but here I would like to चीज कहना चाहूंगा प्लीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ now we need not to take from that, it can be downloaded from the system itself. अगर time of approval ਅਸੀਂ download ਕਰ ਲਿਆ automatically from the system. We got it. ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ where ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ their timing is there. I myself have downloaded so 3-4 cases. This is a good information for all the how it for me also. be downloaded. Ravi or Purit can let them know the system how he can download. But other member might be there. Yes, ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੈਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, लेकिन टाइम ऑफ इशू ऑफ नोटिस एंड टाइम ऑफ स्पीड जो इशू मेल रिसीविंग वो सारी मेल आ जाती है नहीं चल रहा मैं जैन साहब सुनो आफ्टर द सेमिनार हाउ वी हैव डाउनलोडेड ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ that will be taken as the time of approval. It is the time of signing. Sir, what is the approval then? Time of approval is the time of signing. Yes, sir. In many cases, he can't keep pending
for so long, I have given the approval earlier, but signing later on, that is not Yes, practical possible, जब गोयल साहब ऐसा है मैंने in my opinion. सर 7:40 ਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ 7:48 ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ 7:40 ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਇਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ 7:41 ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ 7:41 ਤੇ हाँ ठीक है, that is balance. Jan Saab, here the issue is at what time the EO sent the proposal, how much time did the joint commissioner took to recommend it or to approve it, and then if the file goes to, if it is a case where it is to be approved by the another higher authority, that is the principal CIT, then at what time it went to his office on his computer, at what time he gave the approval. If he just looked into it, even he didn't read it. There are cases where the wording of the recommending authority and the wording of the approval granted by the principal CIT is ditto. The number of words used by them are the same. The language used is the same. How you see how mechanically they are giving the approval. Mechanically, कंबोसा ऐसा And है in one case, even they are not putting the date on the approval, which is Yeah. generally given. yeah, it is also I as have per the, law. such approval letters. I have sought. Huh. Even the date is not mentioned. Approval granted. गोयल साहब आई जी, सर। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपने ना जो कंबोसा ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ जी. Okay, sir. Ji. But in this case, this is only the procedural aspect. I am of the confident and I am practically experiencing that in spite of giving your best words, best write-up, best submissions, and which is duly supported by large number of judgments available, you may cite any number of judgments, but the AO, in no case I have come across except where there is a clear cut, the opening is on the wrong facts. The proceedings are dropped, but in none of the other case, you may give any number of arguments. The AO is going to accept it, and we must file our submissions on merit also, qua our objections on the legal grounds. I am of the view that even if he has disposed of our reasons, maybe through a long speaking order, but that speaking order is without any proper senses, and is in a casual way, just it is a taking up, picking and up the cutting and pasting the some parts of the judgments which are against the assessee and where the facts totally differ. So these aspects must be taken care of. मैं इसमें एक ऐड कर दूं सर प्लीज कमोल साहब मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूं जी। इस समय जो असेसमेंट्स हैं आज 17 मार्च हो गई है 31 मार्च को असेसमेंट कंप्लीट होनी है। मैं मेंबर्स को यही कहना चाहूंगा अगर किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है वो लेट हो चुके हैं, अदरवाइज 143(2) का नोटिस जब आया जब जहाँ भी पहले टाइम था 6-8 महीने पहले भी हमने ये ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए था, लेकिन आज भी हमें ऑब्जेक्शन फाइल कर देना चाहिए। अगर किसी ने नहीं फाइल किया वो ऑब्जेक्शन फाइल करे, और ऑब्जेक्शन ओवररूल नहीं होता है तो ये एक प्ली बनता है अपील में जाकर। बहुत सारी कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया है कि अगर ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया तो ये एक क्वेश्चन किया उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर को, तो इन सम केसेस इट मे बी सेट असाइड, इन सम केसेस इट हैज बीन क्वेश्चन ऑल टुगेदर। सो आप सभी ये जो अपनी अपॉर्चुनिटी है इसको जरूर अवेल कर लिया जाए। सर जो से केसेस में रीजंस नहीं मिले या रीजन आप मिले हैं, केसेस में रीजंस नहीं मिले उन केसेस में कैसे है? जैन साहब मैं एक चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ जी सर। इफ यू अलाउ मी सर प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ 143(2) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਈਲਡ ਵੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਨੋਟਿਸ 142(1) ਜਾਂ 147 ਦਾ ਯੂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ, देयर आफ्टर यू कैन आस्क फॉर द रीजन।
Sir, मैं वन फोर्टी थ्री टू था लेटर ऑन let डिपार्टमेंटल me इशू let me explain ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 148 ਦਾ ਬਾਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ 143 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ 143 ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੇਸਲੈਸ जैसा मैं एक केस इस टाइम प्रेजेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं 142 दो 142(1) the against में नंबर ऑफ रिप्लाई फाइल करते हैं डिपार्टमेंट है नोट येट इशूड 143(2) चलो ये डिस्कशन लेके चलते हैं मैं 142(1) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂस्ट ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬਲੂ ਮੂਨ ਵਗੈरह ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਆਪਾਂ ਜੁਗਾਣਾ ਕਿਉਂ that is separate ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਚਲੋ definitely ਹਾਂ ਕੰਬੋਸਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ continue ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਆਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲੈਕੂਨਾਜ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ठीक है बिल्कुल ठीक यस सर कंबोसा प्लीज कंटिन्यू अनम्यूट कर लिए सर कंबोसा अनम्यूट कर लीजिए हाँ जी, नाउ आई एम ऑडिबल। यस सर 148 ए के ऊपर थोड़ा बता दीजिए। You see कि after a long discussions, long deliberations, long litigation, ये आवाज आ रही है। नहीं हमें नहीं आ रही, आपकी आवाज उधर ही होगी कोई, हमें तो ठीक आ रही है। Okay, otherwise from my side it is clear. हाँ सर इधर ठीक है। So with all long litigation on the existing provisions of section 148, now the legislature has come up with a new procedure with effect from 1st April 2021. Because of that, you see again the litigation has started whether the notices issued before after 1st of April under the old provision are valid or not, which will again take some time. We were expecting that during the course of this finance budget come out with the provision to overrule these judgments, but nothing has happened. So let us look for the final budget when it is becomes and gets an approval and becomes the act. Then it will be the final position where the amended provisions get a shape. So now coming to the procedure, it has been very, very recent that from this year and in this month itself, the department has started taking up the notices under section 148, which requires that before the issue of any notice, the AO is supposed to conduct the inquiry, which earlier we were always asking that the AO has not applied his mind and without making any inquiry and depending upon the borrowed satisfaction, he recorded the reasons and went ahead with the issue of notice. Now to overcome that objection and the litigation, now they have required the AO to make inquiry before the issue of notice with the approval of the competent specified authority, which is the principal. Hello. Sir, okay sir. Some technical problem in the computer. Now it is okay. No, it's okay. Kambosa, please continue. Everything is okay. जी सर कंबोसा एक्चुअली आपका शायद मोबाइल भी पास पड़ा है, उसमें भी लॉगिन हो, इसलिए प्रॉब्लम आपको लग रही है, हमें तो लॉगिन होगा ना। So now the AO is first required to conduct the authority, for which with the permission of the competent authority, he will issue the notice and with respect to the information which suggests that income chargeable to tax has escaped assessment. Earlier the AO was required to
note down the reasons to believe. Now the information will suggest from a living, they have shifted from a living system to a non-living system. Now they expect that the analysis of the information will prompt the AO to and get the suggestion that in this case income has escaped assessment and start the proceedings. After issuing the notice, the AO is supposed to give a minimum of 7 days time to the assessee to give his reply. Minimum 7, maximum 30 days, or on the application of the assessee, the AO is bound to give, will give some more time. Here you see, since the notice cannot be issued after the expiry of 3 years time, whatever the time the AO, the assessee will take in giving the reply, the time limitation will go on extending by that time. It is not a case that if the notice issued just now, say on it is issued today, it is the 18th of today, and give you 1 week's time, say the 18th, and the 1 week time will come complete on 24 or 25, and we are not prepared with the reply, and if we think that the AO must give some, you need some more opportunity, and you apply, the AO will give, he may give you another 10 days time. It will cross the year end, the financial year end, 31st March. So it is not going to be time barred by that time. The time limitation will automatically go on extending. But when the time left with the AO is less than 7 days time, then of course it will be extended to a minimum 7 days time. You gave the reply, and for giving you the, and he is not satisfied with your reply, and he is of the opinion that this case is to be taken up for scrutiny, he will issue you the notice under section 148. And for that purpose, if the time left is less than 7 days, then it will automatically get extended, and within 7 days he will issue you the notice. Now, in the first provision to section 148, the provisions of this section shall not apply. The exclusion in this case is a case where a search has taken place. It will apply to two types of persons. If one, the person who is searched or whose books of account, document, or anything, any asset is requisitioned under section 132 or 132A 132A. And secondly, if the books of account, money, bullion, jewelry seized under section 132A or under section 132A requisition belongs to any other person, even then the provisions of this amended provisions will not apply. And a question arose in this case is whether a survey case, in a survey case, what will be the position? In my view, since there is no exclusion in case of a survey under section 133A, the provisions of this section 148 amended provision will apply. And it is all to be done with the approval of the specified authority, which is the principal commissioner. If it is a 3 years period, and if it is more than 3 years, up to 10 years, where the escapement of income is more than 50 lakhs, then it will shift to from the PCIT to the principal chief commissioner or the director general, whosoever is the authority. I hope with this I have explained the new provisions vis-a-vis the old provision and what the precautions we should take. Here I would like to add one thing. There has been a regular complaint from the department side that the assessees are not giving the reply in time, or they are skipping the replies. My request to the advice to all the members is,
please be very, very careful and attentive. Try to, in many cases, I have noticed that we give our own email or our own mobile number or the email or mobile number of any of our office staff in the case of the assessees. Please don't do it, because we are taking the liability, the duty of the assessee on our shoulders. So if it is done so, then we will be more concerned, and in case of any delay or in any case of a adverse judgment or order is passed against the assessee, the moral and the professional responsibility will lie on the shoulder of the counsel, the professionals. And when we go in appeal, certainly we will have to explain the reasons for not attending, for not giving the reply. So whatever the reply possible, maybe it go in our favor or not, we must give reply to the notices issued by the department. And try to, it is another piece of advice, that if we are always in time, certainly the EO takes a note of it, that the assessee is compliant and he has some जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि वो थोड़ी जी ਤੁਹਾਨੂੰ फेवरेबल एटीट्यूड ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ that will be very, very high paced. Then he will try to make whatever the disallowances or additions to the best of his judgment and to the best of his anger, with due regard, he will go on passing. So this is my submissions, and over to Jain Saab. Thank you, Kamboj sir. Thank you very much. Before I invite Shri PC Goyal ji to say something, I think whatever Kamboj sir has said, that now the time left with the department is only 14 days. 14 days to pass the order, to pass the draft assessment order, then the assessment order. Time is very less. Whatever notice has been received, please keep your replies prepared. Objection होते हैं तो हमारे पास एक अपील में प्ली लेने का टाइम रहेगा, और अगर रिप्लाई हमने फाइल ही नहीं किए तो 144 हो जाएगा, तो हमारा केस ज्यादा वीक हो जाता है। इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे कहाँ कहाँ रिप्लाई दे सकते हैं, जो जैसे जैसे क्वेरी जाएगी। आई विल रिक्वेस्ट द पीसी गोयल जी टू से to share his experience, to say a few words. जैन साहब कुछ ना क्वेरीज आईया हुई हैं, पहला वो टेक अप कर लो, because it is interactive and session, so we must address the queries. Sir, let Mr. PC Goyal जो हमारा बनाया हुआ कल ना, उसी के हिसाब से चलते हैं। जैन साहब वैसे कुछ ज्यादा कहने को नहीं, सर 1-2 मिनट ब्रीफ कर दो बस। ऑलरेडी जैन साहब ने ते कंबोज जी ने दे हैव वेल एक्सप्लेन। मैं तो मेंबर्स भी यही एडवाइस देना चाहूंगा, नेवर अवॉइड रिप्लाइंग द नोटिसेस राइट फ्रॉम द डे 147 148 नोटिस तो सिंस द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। रिप्लाई ਜਦੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 142(1) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਰੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रेज किते हैं क्वेरीज च, प्लीज प्रोवाइड एंड सैटिस्फाई द डिपार्टमेंट। डोंट सेंड द वेग रिप्लाई। थोड़े अपनी सिचुएशन के हिसाब नाल दैट शुड बी परफेक्ट एंड वेल एक्सप्लेनेबल, ओनली देन यू कैन सेव द योर क्लाइंट। नेवर अवॉइड। एक मैं कल परसों मैनूं किसी सज्जन का फोन आया, कहंदे जी मैं उन्होंने 140(51) दे विच मंगी अथॉरिटी, वो दे नहीं रहे, मैं रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए है। नहीं दे रहे, यू टेक दिस इन अपील, बट यू मस्ट फाइल द रिप्लाई। मैं एडवाइस यही करांगा मेंबर्स नू टू बी शॉर्ट। Sir, in case reasons are not being received, फिर भी फाइल कर दे। Thank you sir। Even that if they have not supplied the reason, you again and again ask for the reason in every your reply. गोयल साहब मैं थोड़ा डिफर करदा हां, आई डिफर विद यू लिटिल। जिन्हें भी क्वेरी पूछी है, प्लीज अगर वो रीजन कोर्ट तुम नहीं दिंदे, उन्होंने दोबारा रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है।
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ query- जीके सॉफ्ट केस दा ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ हाँ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਲੈਕੂਨਾ लीगल सुप्रीम कोर्ट बैठी आ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਾਓ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦਿਓ बिल्कुल जेके एंड सॉफ्ट ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਦਿਸ ਆਈ ਗਿਵ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ ਇਹ ਅਗੇ ਕਈ ਵਾਰ 143 2 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ देयर इज नो नीड टू रिमाइंड ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ हाँ ਕੰਪੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ On this issue, I will add one more thing. EO is supposed to dispose of the reasons, dispose of the objections पासिंग है स्पीकर before passing of the order. There are judgments, the EO cannot dispose of the both the reasons, the objections as well as pass the order simultaneously. If he does so, it is wrong. He must give a minimum of 30 days time from the date of passing of the disposing of the objection and the passing of the order. There are judgments on the issue. I am not very much ready with the judgments. Certainly, if you will look into it, you will get these judgments. But it is very important. ਕੰਪੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨੋਟ ਗਿਵਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਨ ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਟ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ of course ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ even ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ some time gap is required. that is required but ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿੰਗ ਹੈ You may Hey, simply add at the end or at the start in one or two replies that my above replies without prejudice to the Yes. disposal of objections to the reasons. ਹਾਂਜੀ तो ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ point out ਕਰ ਦਿਓ. I am reminded of a judgment wherein the assessee asked for the copy of the sanction of the competent authority. The AO did not provide for it. So the High Court specifically gave a note that the assessee, the AO said that the assessee didn't ask for it, but assessee produced the letter wherein the Honorable Court specifically written in the order that the assessee write this letter specifically asked for a copy of the act and the department is duty bound to give the copy of the sanction. So these are very important. Any material, please note it and keep it in mind. Anything which is being used against the assessee is entitled to get a copy of the same. it is well taken now sir let's move forward please sir. Yeah, please. Khurana ji and Bhaike Bhushan ji, Hitesh Goyal ji, Hitesh Bakku ji, do you want to add something? Please unmute yourself, then we will start the question answers. Khurana ji, please. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਮੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ we are receiving the draft assessment orders now because the sufficient time has lapsed and now it is the time is very less and now you will be receiving draft order in some cases draft order has already been received and in other cases draft orders will be issued very shortly. So whenever we receive the draft orders we must check up that the matter which you have already placed on record and it has not been accepted, it has not been mentioned in the draft assessment order. taken into account. In that case, you have to, even though you have already placed on the portal that material and that has not been considered in the draft order, you must reiterate those points and again put into that data that you have already provided this material and that on that and that date
or wide your showcase, wide your notice number so and so. But in any case, I am again annexing here where that material and the substance is this much, and I object to the proposed additions which are in this draft assessment order. Okay, sir. Okay. Mr. Hitesh Bakku wants to say something, please. Hitesh ji. Hitesh Bakku ji, please. सर नमस्कार सर सर ऐसा है वैसे तो all the points have been very well taken care by the team. I would just like to add here that there is going to be a major change in 148A in the definition, the time period in which it was 3 to 10 years. Earlier, it was only income represented by an asset. Now, this clause has been changed to bring into its fold a variety of other incomes like expenditures, like your entries in books of accounts. I think so from a future perspective, that thing also needs to be taken care. Right, ठीक है जी. Okay, sir. Right, sir. Right, sir. Bhaike Bhushan ji, do you want to say something? Okay, let's move to the questions. सर एक क्वेश्चन जो खुराना जी ने रेज किया है अभी कि असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, उससे पहले जो इंफॉर्मेशन भेजी गई थी, whatever information and details were submitted to the AO on the faceless by way of replies filed earlier, they have not been considered, they have not been taken into account, while they, without that they have formed a draft assessment order, they have sent it to the assessee. ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ as advised by Khurana Sahab, it is very correct that we must specifically write it to the AO that I have already given the reply, must attach the documents and must seek the video conferencing. It is very, very important. In one of the penalty cases, I just attended the video conference a day before, and my very short experience on is that you should remain very, very prepared, keep all the documents before you, and be very, very punctual at the time. You should be 5-10 minutes before you should click on the join the video conferencing. The moment you will click on the buttons, certainly I believe that some indication must be going to the AO also, and they will also join and give you the opportunity. So in this type of cases where you feel something is left, you must seek the video conferencing, and in the last, after making all the submissions, you please write one line that still if my details and explanation are not acceptable or require any further clarification or explanation, please do call for the same so that I am able to explain the discrepancies or anything in detail before the assessment is finalized. You must reserve your right, you give your right that the AO should not pass the order without giving you the proper opportunity and without hearing you proper. Right, so thank you. My advice. वो सब ने 2 पॉइंट्स ऐड करते हैं ये सारे डिस्कशन च, एक तो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्सनल हियरिंग हमारे मंगनी है रिप्लाई दे विच, सेकंडली क्लोज नहीं करना, ये कहना कि कोई होर इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए सानू दस दो ताकि ਅਸੀਂ प्रोवाइड करांगे, वी विल बी प्लीज्ड टू प्रोवाइड द सेम. राइट सर? As by my last day experience, I relied upon a very important document which I should have sent earlier, but somehow I skipped it. But when I reviewed the file, it came to my notice, we got the copy, and the same was the query by the learned assessing officer. So I showed it to the through the video
camera, and I could gather that my submissions may be going to be acceptable to the AO, because at the final I got it that we will consider your submissions. Thank you ਕਮੋਰ ਸਾਹਿਬ जी ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਠੀਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਬੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕੁਐਰੀ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਸਭ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਟ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸੀਕ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ 142(1) ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਊ ਡੇਟ ਫਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਾਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਸ਼ਕਲ ਸੋਨੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਪੁਸ਼ਕਲ ਸੋਨੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੈਨ better. ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਚ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 142(1) ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰਿਪਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡੇਟ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਡਜੋਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਫॉर 5-7 ਡੇਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਦਿਸ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡ ਅਗਰ ਪੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਫ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਸਰ ਵਧੀਆ ਜੁਗਾੜ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਬੈਟਰ ਜੁਗਾੜ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਈ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਖੋਲਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਜੈਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਪੈਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪੈਨ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿਆ ਮੈਂ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ all are expert everybody can reply ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 148 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੈਨ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੈਨ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਪੈਨ ਤੇ 148 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ
ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੈ ਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਸੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਓਪਨ ਦਿਸ portal to reply to the notice? Two issues: one, PAN already standard, PAN is of the person which is not existing। मान लो partnership firm से dissolve हो गई, वो partnership firm ਦਾ ਹੈ, dead person ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਨ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਲੌਗਇਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, OTP ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੈਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ which is stationed at ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੈਸੀ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਹੈ ਇਵਨ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਚ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਨੋਟਿਸ ਔਨ ਯੋਰ ਮੇਲ, ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ, I am no more the consultant for the last so many years period, अगर specify कर सकते हो कर दो, you do the needful at your end, since you are having the PAN and a complete address of PAN at the PAN। मैं एक recently face ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿਆ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ। पर मेल से रिप्लाई नहीं जा सकता नोटिस क्योंकि थोड़ी फेसलेस मेल के पे अंदर, फेसलेस में मेल के रिप्लाई फेसलेस में बाय मेल रिप्लाई नहीं जा सकता। फाइल सर वी हैव रीसेंटली फाइल्ड नवे 148 ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਚ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ jurisdictional FSS ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਆਫਸੈਟ ਕਰਤੇ, ਕੰਬੋਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਵੇਚੇ ਆ, ਹੁਣ देयर इज नो लीगल है in that case। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਉसी मेल ਤੇ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। सर जो फेसलेस से नोटिस आते हैं ना, जो असेसी सर जो फेसलेस से आते हैं नोटिस, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन आती है, उस मेल के ऊपर रिप्लाई नहीं जाता। जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर जो नोटिस आएंगे उनकी मेल पे जा सकता है। हाँ, सिर्फ उसको जा सकता है, दूसरे में नहीं। ये इशू रहता है, ये इशू अभी अनरिजॉल्व है। कोई और इसमें ऐड करना चाहता है कि वो सब आप डेफिनेटली सानू मेल से नोटिस आया cases we must approach the jurisdictional AO also and seek their advice कि how where there is no PAN or PAN has been surrendered। जहां तक जैन साहब आपने कहा ना कि दसदे नहीं,
नहीं ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। because ਉਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। senior officers are sitting there, they will definitely resolve the issue. I'm not able to do this, I'm not able to do this, whatever the way the system they have brought in. It is not a system which the assessee or any other council or any other association has brought in. It is their system. Now they are assessing the non-PAN cases also. ठीक है सर, चावला जी एक पॉइंट नोट कर लेना। But regarding the validity of the initiation of cases, it is very valid. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, financial transactions ਕੀਤੀਆਂ, simply by surrendering the PAN or skipping it will not do anything. ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ। So you can't escape you don't have any escape route. I agree with the Kamboj sahab because ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, some way or the other, otherwise the assessment ਹੋ ਕੇ notice demand ਆ ਜਾਏਗੀ। Because when the matter will come up for the appeal, yes, someday you will receive the notice. Sir, I want to add, in faceless, reply media is only through portal. In faceless regime, we can only reply to the officer only through portal. See, of course, that is true. By visiting jurisdictional officer, we can't have any media to reply to the faceless officer. At least we can show that we are cooperating with the department. We are submitting, we want to submit the reply, but unable to or helpless to file the reply. Sir, Navdeep ji is also The here. department is to provide the system. sir Navdeep, Or I will have to seek another PAN. ਸਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਹੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, Nor ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਓ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Here, Jansab, one minute, here I will add, we must make a note of it and take the view of the department also in such type of cases. हमने सर Or should I get my the PAN restored again? Should I get the PAN restored? There may be a position. कृपा करके इंतजार करो, They have expired. थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करो। Legal air will work, but how will I will connect with the legal air? How the legal air will connect? This is a very practical problem. Maybe very rare. It may not happen every time, or the frequency may not be very much. This problem is there. Mr. Navdeep is there from SmartX. Navdeep ji, क्या आप इसका कुछ रिप्लाई ਦੱਸ ਸਕਦੇ हैं? किसी होर मैंबर को है जरा हाथ खड़ा कर दे प्लीज, जरा कोई किसने क्वेश्चन के ऊपर किसने कितना होवे कुछ ਤੇ ਲੋਕ ਭੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਭੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੱਲਾ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी भल्ला जी भाजी दरअसल मेरे को आ गए कोई क्लाइंट आज। अच्छा, वो बाहरों आ गए अनएक्सपेक्टेड। ओके, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। let them pass the order without giving copy of any objections, without passing any order. ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਟ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ which I wanted to share, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। 148 ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਔਰ 148 ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ, because the approving authority, if it is a PCIT, he is higher in hierarchy to the CIT. If the additional CIT, it is certainly a rank lower than the. But my experience is that in very, very rare circumstances, the cases, the CIT appeal doesn't accept 148 jo marji tusi bol diyo or regarding the approval. But
we Only must at ITAT. continue and bring everything in letter and spirit in writing in black and white before the CIT appeal. It will help you before the ITAT and the upper higher authorities. But your submissions और इस च मैं एक बल्कि होर ऐड करांगा कि ऐसे पॉइंट एक दो बार ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੋਲਡ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ then if it is not my duty ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫॉरवर्ड ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਸੀਏ ਦਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ we mailed local assessing officer that this client had left us but email and other or mobile number is still ours so kindly do the needful in this case ये उन्होंने लिखा कि हमने लोकल जुडिशरी जाओ को उन्होंने मेल डाल दी with the facts and figures कि ये हमारा है ये एक प्रोसेस है जो हमें कर लेना चाहिए ये तो बहुत ठीक है जो इनिशियल प्रोसेस है but all should do this but इससे शायद प्रॉब्लम हल ना हो हमने ये नोट कर दिया है जी हम CCID के निगाह में ये लेकर आएंगे it will be brought to the notice of the departmental authorities Mr. Chawla and Mr. Sood who are noting these points for taking up with the departmental authority please note it down let's move to the further question please जैन साहब एक चीज मैं ऐड करूंगा एक चीज ऐड करूंगा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 141 ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ in case you want to change you can write down their new ID of the assessee you can continue with the system OTP ਆਂਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ against the reply ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ OTP ਆਂਦਾ OTP ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੇ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਸੈਸੀ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੈਸ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ 642 ਬੰਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਿਟੇਲਡ ਪੈਰਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ 141 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਨੀਵੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਗਮ ਯੈਸ ਸਰ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ ਯੈਸ ਸਰ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਾਂਡੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ नमस्कार जी सर माय क्वेरी नोटिस आया असेसमेंट ईयर 14-15 का उस टाइम असेसी सी माइनर ठीक है जी ते हुन उस केस दे विच 148 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फादर ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮੈਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 148 ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਾਦਰ ਦਾ 64 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਈਨਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੈਸੇਬਲ ਹੈ if he is earning the income clubbing provision ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ if he has income from sources as per his qualification ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੈਨ ਪੈਨ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਤਾਂ ਸਰ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕੇਸ ਬਟ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ you should give because otherwise they will department because now it is faceless they will certainly raise the demand and then the all the other proceedings return ਭਰ ਕੇ objection ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਸਰ without return objection return तो भर ही नहीं सकते legally ਕੁਛ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਹੈਂਡ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ
माइनर दी अगर पुरानी इनकम से ਉਹਦੇ फादर ने अपने हैंड से दिखाई है या नहीं? सर वो मैनेज ही करनी पड़ेगी Sir, it is an invalid notice. सर बेसिकली गगनदीप मैंने जी कुछ कह रहे हैं, गगनदीप जी प्लीज Sir, it is an invalid notice, not valid in the eyes of law. ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਜਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਫੇਰ ਆਏਗੀ ਸਰ ਉਹ ਆਏਗੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਅਪ੍ਰੈਲ इसी ਟਾਈਮ नोटिस ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਸੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਚ ਚਾਰਜੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ 64(1) ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ 64 ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਐਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਾਫਟ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ giving all the facts that this income doesn't pertain to me, it pertains to so and so person. So in view of that, the notice may please be dropped, or the proceeding may please be dropped, or the assessment may be made at 0 figure because this income doesn't pertain to me. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ pertain ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ on merit you justify that this income belongs to other person. Unless until you justify this thing, only saying you that this income doesn't pertain to me, it will not serve the purpose. There will be addition in your case. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ appellate proceeding ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ illegal notice ਹੈ, illegal notice ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ order ਉਹਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ then it will be subject to appellate proceedings. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ, ਨਵੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਹमें ਲੀਗਲਿਟੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, I am afraid the EO has no material with him, whether he is a minor or whatever is there. At many times we don't find that the EO is going into all nick and corners where we counsels certainly look for each and every angle of the case. He will not go to verify what is the date of the assessee or not. So he will certainly add everything and pass the order. I am remembering one case in my case recently in the last year's case. Try at the very fag end, but try to prove that this account was not operated by me but by somebody else. ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ evidences ਦਿੱਤੇ। So in my case, they started the reassessment proceeding in the other cases, and in my case, they finalized the assessment on protective basis. So at least though demand is raised, but it is not recoverable from my. Yes, Kambosa, in my case, he dropped the proceedings. Yeah. Similar sort of case. Anyway, let's move further. I think moving on to next question. सर कुलभूषण जी ने हैंड रेज किया हुआ है, सर कुलभूषण जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कोई वाली पर संगम जी कर दे चैट बॉक्स। हाँ जी सर, एक मेंबर रविकांत गुप्ता जी बड़े नाराज हो रहे हैं, प्लीज काइंडली एड्रेस नाराज हो रहे जी, कहते प्राइवेट डिस्कशन चल रही है। पहले कहता ਜਿਹੜੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਡੈਕੋਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪਾਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਅਨਮਿਊਟ ਯੂ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਸਰ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, moving on to the question. CA Subhash Bansal ji has asked the question. Dear panelists, I am just reading out the question.
assessee is served with the notice under section 148 for filing the return for the assessment year 16-17. In this case, assessee is a partnership firm and date of incorporation is 2018. Should we file ITR in response to notice under section 148 as the assessee was not in existence for assessment year 16-17? ਸਰ ਇਸ please. ਕੇਸ ਚ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਮੇਰੇ 148 ਹੈ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 148A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 148 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੈਸੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦੈਟ ਈਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 142 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 142(1) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 148 ਹੈ ਜਾਂ 148A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ 148 ਹਾਂਜੀ 148 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਸਰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 148 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 142(1) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ 142(1) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੈਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਅਸੈਸੀ, therefore the proceeding may please be dropped. However, on merit also the amount ਜਦੋਂ 142(1) ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਤਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਅੰਡਰ ਵੇਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਟਿੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 16-17 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 16-17 ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਜੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 560 ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ 2-3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 148 ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ 560 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੇਸਲੈਸ ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨॉन ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀ ਡੈਥ ਕੇ ਡੈਡ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। I think he is not there. Hello. Now I am audible now. Yes, sir. सर प्रकट हो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਆਗੇ ਸਰ ਆਗੇ। ਰਾਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ 2-4, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਔਕਾਤ ਸਰ ਹੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਔਕਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਲੋ। ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਮ ਦਾ ਪੈਨ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਰਮ ਦਾ ਪੈਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ C ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, although we were not interested to log in, still for the purpose of making compliance we are trying to log in, but ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਚੜਾਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ that is with respect to some imports made during the year already on that firm pan,
ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी क्वेश्चन मैं दोबारा तो रिपीट कर रहा। सर लास्ट 2 लाइंस आई सपोज। हेलो हाँ जी सर। सर मैं नाल ही बैठा, बिल्कुल नाल ही है सर। हाँ, थोड़ी आवाज कट के आ रही है। मोबाइल के नहीं आ रही गोयल साहब, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। चलो चलो फिर मैं फोन पे दोबारा गल कर लूंगा सर। वो की सर मेरी क्वेरी है, सर मेरी क्वेरी है। सर उससे पहले संगम जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाँ जी सर अग्रवाल जी का पूछो जी सर। समीश अग्रवाल जी का क्वेश्चन है सर, वो पिछली लाइन पे ही है सर। नोटिस अंडर सेक्शन 148 फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 issued in name of deceased assessee. Assessee died during 17-18 financial year and return for financial year 16-17 and 17-18 was filed by a legal heir. Whether we should reply informing that the assessee died in 17-18? Sir, please. कौन साहब? हाँ जी, हाँ जी। रिप्लाई करोगे? उन्होंने डेथ अगर ऑलरेडी पहले हो चुकी, पैन नंबर कितना कंटिन्यू हो रहा है, उससे रिटर्न गई है कोई नहीं गई? सर मैं ऐड कर रहा हूं देखिए इस तरह के केस च नोटिस आ सकता है टू द लीगल हेयर ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड। If this notice cannot be to the deceased person, if the notice is to the deceased person, then that notice is subject to there may be question on the legality of that notice. But if the notice is to a legal heir to the assessee, deceased assessee to the legal heir, then we must reply to this notice, then it will be a valid notice. I think so. Mr. Rajendra Kapoor ji is also there. I think welcome Kapoor sir, very senior member of our profession. Would you like to add something sir? Unmute कर दीजिए। unmute कर लीजिए। जैन साहब। नमस्कार जी कपूर साहब। नमस्कार भाई साहब, एवरीबॉडी नमस्कार। तो आज जी मेरे ख्याल के मुताबिक नोटिस जरा कि डिसीज के नाम का इशू होया है, दैट इज इलीगल, दैट इज टोटली इलीगल। ਉਹਦੇ ਤੇ है ना। अच्छा, बट मैं प्रिकॉशनरी मई है एक चीज एडवाइस करना, बाकी सारे पसंद होए ते देखो ਉਹਦੇ 31 मार्च ਨੂੰ टाइम बारिंग है। अगर 31 मार्च ਨੂੰ टाइम बारिंग है, ठीक है, वन स्टेप मे बी टेकन 31 मार्च ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਬੈਡ ਐਟ ਲਾਅ। Am I laudable? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। ठीक है जी। लीगल हीयर नु आया जी, नोटिस लीगल हीयर नु आया संगम किसको आया? नोटिस लीगल, अगर नोटिस लीगल हीयर नु आया then that is a valid notice, then you have to comply with it. नोटिस लीगल हीयर नु आया। Notice issued in the name of deceased assessee. नहीं डिजीज नु आया है वाला नोटिस। deceased assessee ये वैलिड नहीं है नोटिस इशू इन नेम ऑफ डिसीज ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸ ਲੀਗਲ ਈਅਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सर 17-18 16-17 और 17-18 की जो रिटर्न है वो लीगल ईयर ने फाइल की हुई है। वो लीगल ईयर ने फाइल की है ना जी। As per the query, yes sir. As per, it has been filed by the legal year in its capacity as legal year of the deceased, not as the deceased. So if the notice is issued in the name of the deceased, then it is invalid unless it is deceased through such and such person as legal year. Then in my opinion it would be valid. अगर legal year का वहाँ पर mention reference नहीं किया, then it will not be valid. Thanks sir. मोहित जी तुसी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? Sir, here I will like to add one thing, that in the case of deceased, the notice is to be issued to the all legal heirs. If it is in the name of one legal heir, how it cropped up, how the department came to know? There must be some communication between the assessee and the department that he is the legal heir. If there is only one legal heir, the notice is valid. If the notice there are more than one legal heir,
and the notice is issued to only one, it is illegal. It Yes, is sir, again there are- illegal. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Also, there are many Kitna ji? there are judgments on this that notice should be to the all the legal heirs. All legal. And So, there is also one Chapu- judgment, sir. There is one judgment of Gujarat or Madras High Court also, which says that assessee is not legally under obligation to inform the department that the assessee has died. Even if the information with the AO is not there, even then notice to the deceased person is invalid. But you see ki how the department will come to know that he is deceased. Certainly, when the notice is डिपार्टमेंट ਦਾ प्रेरोगेटिव ਹੈ किदा उन्होंने पता करना लेकिन डिसीज असेसी ਨੂੰ नोटिस नहीं हो सकता ऐसा है Why there is no obligation on the legal year to inform the department? There is no legal obligation. डिमांडा क्रिएट होਣਗੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਿਨ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ you have to ਜਿਸ person ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ that person should inform the department that that person is deceased. Yes. So in that case, if there is a sufficient time, then the notice can be issued on all the legal heirs. And in this case, the query is raised. In that case, the legal person is filing his income tax return for the deceased person. Yes. So then this notice should be issued only on the legal heir who is filing the return, right? So in one of the case, we objected to it that only we inform the department that the person on whose name you have issued the notice has expired just 7 days before the issuance of your notice, and thereafter we informed on the month in the month of April 2021, and till date no notice has been issued and no to anyone, and there has been no efforts to make any assessment in that case. Thank you. ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਅਨੇਜਾ ਜੀ there is sufficient time with the department. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ सर पहले ये पॉइंट अनेजा जी कुछ ऐड करना चाहते थे इस पॉइंट पे हरीश अनेजा नमस्कार सबको नमस्कार सर सर ऐसा है जेड़ा पॉइंट हरीश जी एक सेकंड प्लीज हाँ जी रवि जी या कोई और मेंबर जेरे भी सुन रहे हैं if they want to add anything on any topic please raise your hand we will unmute you there is no issue in that जब किसी के पास भी कुछ भी कहना हो तो जब ओपन डिस्कशन से पहले ही हैंड रेज कर दे हमें प्रसन्नता होगी कि वो भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे प्लीज अनेजा जी प्लीज सर जिथे तक डिसीज्ड दे केस का सवाल है जिथे एसएससी दी डेथ हो चुकी है और नोटिस डेड पर्सन दे नाम ते इशू हो रहा है दैट नोटिस इज वाइड ए बी इन इशू ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਦਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਹੈ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਦੈਨ ਨੋਟਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਏ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल एंड ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ दैट विल ही हैज टू रिस्पोंड टू द नोटिस ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ क्योंकि सैक्शन परहैप्स मैंने हुण जबानी याद नहीं शायद 168 सैक्शन है कि जिथे भी किसी असैसी की डेथ हो जाती है दैट डज नॉट मीन कि उनकी लाइबिलिटियां उनकी खत्म हो जांदियां ने अगर उनकी कोई भी टैक्सेशन लाइबिलिटी है उनके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर्स पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल ने टू पे दिस इज माय व्यू राइट सर प्लीज Right, sir. बिल्कुल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन Please अगली query लो please coming to the next question sir. CA IP Ankur Gupta ji, assessee received notice under section 148 for assessment year 17-18 and we filed ITR as required. Later on assessee got notices on portal only and we could not file any reply to these notices. AO issued penalty show cause notice on
30th January 22 under section 272A 1D, whether it is valid. Valid. I think this is the first query in the chat. So this is the third. No, this is third, fourth It is query. by CA Ankur Gupta ji. Yes, sir. Yeah. The notice is very valid. Notice is valid and penalty is also valid if you don't reply. It is very valid. 10,000 these problems. per notice. In one case, even there were 5 non-compliances. EO imposed the penalty on all the 5 non-compliances. But there are judgments in favor that once the assessment is completed under section 143(3), then you can take the plea that the at the time of the earlier non-compliance, this was the reason, that was the reason, whatever is there. But since the assessment has been finalized at some addition or at the no addition, whatever the situation is, the penalty will be dropped or may be dropped as the case may be. But certainly the EO, in order to pressurize, put pressure on the assessee to be compliant, the issue of notice during the course of assessment proceedings is equally valid. Okay. Ankur Gupta ji, please. सर बट इस केस में एक्चुअली हमने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि नोटिस सारे पोर्टल पे आते रहे और क्लाइंट की ईमेल आईडी जो थी वो किसी गांव के किसी साइबर सेल ने अपनी डाल रखी थी उसमें, तो हमें कोई नोटिस का पता ही नहीं चला। That is not fault of the department. देखिए ऐसा है जी कि अंकुर जी भी मैसेजेस भी आते हैं, ये तो बड़ी फ्रीक्वेंसी है। इसमें सिर्फ मैं सभी मेंबर्स के लिए एक चीज एडवाइस ऐड करूंगा कि प्लीज मेक श्योर दैट द ईमेल आईडी इज ऑफ द assessee and his number is also that of the mobile number is of that of the assessee. But in a case, if you are taking the responsibility, then be very sure that these emails are duly checked up, so that you are aware of the notices. Because after non-compliance, then you are caught, and then all the other remedies will start, appeal, ये वो, फिर वो भी faceless है। अंकुर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये इशू बना हुआ है कि पोर्टल के ऊपर कभी कभी नोटिस आता है, उसकी वो ईमेल या मोबाइल के ऊपर जो मैसेज आता है सर लॉगिन तो कर सकते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, और नहीं देखो अगर तो वो दे देता है एफिडेविट साइबर कैफे वाला, तो ठीक है कि ये नॉन कंप्लायंस क्यों हुई है। अदरवाइज आप एसएससी का एफिडेविट जरूर लेके इसका जवाब दीजिए कि ये मेल आईडी उसकी थी। अब आपको कैसे पता चला कि कोई नोटिस आया? लेटेस्ट अभी एक फिजिकल नोटिस अब आया, उसके बाद अब आया ना, तो आप इसका शेल्टर लेके कि वी केम टू नो, इसका रिप्लाई आप इमीडिएटली दे दीजिए और उसमें एसएससी का या उसका और इसकी चेंज भी कर दीजिएगा साथ में ईमेल आईडी। नहीं कंबोसम वेरी श्योर द पेनल्टी विल नॉट बी इंपोज्ड। कंबोसम मैं ऐड करदा ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈਨल्टी ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। नहीं पेनल्टी लग चुकी है तक नहीं, ये तो शो कॉज नोटिस क्या है, शो कॉज नोटिस है सर अभी। देन यू कैन रिप्लाई, you can reply with these documents. Please do not delay at all. This is very important, because my another request to all the members, because now the things are in the faceless regime. Neither the officer knows you, he may be knowing you, but you do not know who is the officer. Your reply must reach on or before the due date. Certainly you will get some grace mark if you give the reply in time. Right. Next, will be compassionate. Consider your next CA Sakshi Mahajan ji is asking, sir, kindly discuss the significant transaction notices also being issued to SSE. Sakshi Mahajan ji, if you are available, can you just explain your query? There was a question which was asked earlier also. This question is related to, this was asked in the DTV group by somebody, by Mr. I think Ranjana Soni. The question was, the department is asking for the confirmation of the transactions, significant transactions of purchase and sale. The department has taken these figures from the GST portal
legal for the department is it legal for the Department of Income Tax to ask this confirmation? I think Pushan ji तुसी देना चाहोगे या गोयल साहब? इसमें जो मेरा कहना है apparently का जो रिप्लाई है इंस्टेंट जो रिप्लाई है भी हाँ दे कैन आस्क। उसका लॉजिक ये है जो प्रोसीजर लिखा हुआ अपना 143(1) में भी जो प्रोसेसिंग का प्रोसीजर है, रिटर्न का जो प्रोसेस करने का प्रोसीजर है, उसमें वो लिखा 26S में जो इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज पेन बेस्ड। 26S में कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसको दे कैन आस्क फॉर इट्स रिकॉन्सिलेशन। तो आई थिंक डिपार्टमेंट कैन आस्क यदि उसमें कोई मिसमैच है। बेसिकली मैं ऐड करना चाहूँगा भूषण जी के रिप्लाई में, इस समय प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट का वर्किंग है, all departments are being integrated into one, all central government departments, all other departments like registrar office, banks, TDS wing, all the GST wing, they're all integrated into one। AIS जो आ रही है उसमें तो बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और हमें ये अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आ रही है ये हमारे फायदे के लिए है। और मैंने कल ही एक एसएससी को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो उसने कहा जी ये तो मेरे अगर 60 ट्रांजैक्शन तो देन ही ट्राई टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस। उसमें कुछ डेबिट नोट थे, कुछ क्रेडिट नोट्स थे, उसने कर करके अपनी किताबें सही कर ली। I think this is a very good effort by the department to give information to the assessee beforehand before taking any action. I think this should be a welcome feature. We should not object to this. If any member has any other opinion on this, please come forward. Please. जानता बिल्कुल ठीक है actually. Let's do it an open discussion. I think there is there any other question? No sir. The questions in chat box. सर मेरी क्वेरी है जैन साहब मेरी क्वेरी है। हाँ मोहित जी पूछो प्लीज। सर मैं एक प्रॉब्लम फेस की थी। प्रॉब्लम की है मतलब इन वन ऑफ माय केस मैनू लग्या कि 2 असेसमेंट पैरेलल चल रही हैं। होया कि सर 148 का नोटिस आया, रिटर्न वाज फाइल्ड, उस तो बाद 142(1) आए, ऐसी रिप्लाईज 2-3 रिप्लाईज देते। आफ्टर दैट 2 मार्च ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ ਹੈ that you have not filed the return and you have not replied and this is the opportunity, you file it or we will go for 144। and on the very next day 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ 1-2 ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। मतलब समझ नहीं आया कि 2 पैरेलल असेसमेंट चल रही है, 2 यूनिट्स देखने लग गए। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਈਏ ਜਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਈਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ऐसा है मोहित जी, देखो जे 2 पैरेलल असेसमेंट्स हो गई हैं तो जेडी असेसमेंट बाद चो खुली आ वो इलीगल हो जाएगी। अगर एक असेसमेंट 142(1) दी होवे, 143(2) दी होवे या 148 दी होवे, कोई भी असेसमेंट अगर चल रही है तो दूसरी असेसमेंट नहीं हो सकती अनलेस अनटिल द फर्स्ट असेसमेंट इज कंप्लीटेड। इसलिए दूसरी असेसमेंट का नोटिस आया वो इलीगल होएगा। जिस ड्यू टू सी कि ਜਿਹੜਾ दूसरा नोटिस आया 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਲੀਗਲ। ਸਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ 148 ਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, 3 ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। मेरे केस च होया मेरी एक केस च मैं रिटर्न फाइल करती थी, लेकिन मैं जो मैनू इदां दी चिट्ठी आई ना ਤਾਂ ई वेरिफिकेशन रह गई सी होने तो ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 142 ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰੇ। ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਲਗਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ई ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ई ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਿਟਨ ਇਟ that return has not been filed. Once it is e-verified and we sent the copy of that e-verified return, then they accepted that return has been filed. You please check it up. It may be that return is not verified.
ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1:05 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। रवि जी का ले लो पहले, रविकांत जी जैन साहब फिर बनान जाना बू। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ रवि जी शायद एग्जिट कर गए सर रवि जी ना। नहीं चलो मारे फोन कर लो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, नाराज ना करो जी सर। गगन जी करेंगे फोन, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਘਰੇ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ हैंड रेज ਹੋਇਆ। मैडम साक्षी महाजन ने वो किया सर, हैंड रेज किया। साक्षी जी अनम्यूट कर लो हाँ जी, प्लीज कैरी ऑन, आपकी फोटो गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस में से फॉर एग्जांपल हमारा कुछ डिफरेंस आता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? अगर मैं एग्री कर दूं, अगर मैं लिखूं कि ये मेरा डिफरेंट अमाउंट है इस परचेज का, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं आगे? कैन दे इशू अ नोटिस आल्सो ऑन दैट? ये आपकी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट में है। जी सर, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कंप्लायंस एसएफटी होगी, एसएफटी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगा के इसका जवाब दे दीजिए रिस्पेक्टिव एओ को, या आपके उसमें अगर एआईएस में आ रहा है तो आप डिसएग्री करके तो जो भी उसमें रिप्लाई है, पुष्कल इज देयर, ही विल गिव यू द way of to give the reply. पुष्कल जैसे AIS इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर अगर कुछ आता है जो हमारे को पर्टेन नहीं करता, ये डुप्लीकेट है, क्या क्वेरी ये है आपकी? सर इनकी नहीं सर, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, डिफरेंस इन अमाउंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस ना रिपोर्ट हो रही हैं और वो बहुत लंबा खुल रहा है, जैसे ना 7-8 पेजेस का डाटा खुल रहा है कि उसने, जैसे सपोज मेरी पार्टी ने 10 पार्टी से परचेज की तो वो पार्टी वाइज परचेज अमाउंट शो कर रहे हैं। बिल्कुल आएगा, और फिर क्वेश्चन आता है कि यू एग्री विद द अमाउंट की मैच होता है आपकी बुक्स के साथ और डिसएग्री। नहीं ऐसे है ना, इसके अंदर ना दो चीजें आती है, एक AIS आती है, एक TIS इंफॉर्मेशन आती है। TIS समरी का आप टैली कर लीजिए, आपकी परचेज टोटल टैली करता है तो ओके है, वहां पे ऑप्शनल है, फीडबैक जो देना है ना वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी फीडबैक नहीं है। अगर आपका डेविएशन है तो फीडबैक दीजिए, उसके बाद ही रिटर्न फाइल कीजिए। कंप्लायंस पोर्टल पे तो नहीं शो हो रहा, AIS में शो हो रहा है, कंप्लायंस पोर्टल पे हो रहा है। कंप्लायंस पोर्टल पे सिग्निफिकेंट कंप्लायंस पे हो रहा है सर। कंप्लायंस के पास आपके पास ना एक ऑप्शन रहती है कि आप एग्री करते हो या नहीं एग्री करते, अगर नहीं एग्री करते हो नहीं एग्री करो, अगर एग्री करते हो तो एग्री करो, अगर नहीं एग्री करते उसका रीजन मांगता है, वो रीजन आपको देना पड़ेगा, व्हाई डू नॉट एग्री। पहले मैडम आप ऐड करना चाहते कुछ अपने फैक्ट्स देखो, व्हाट आर योर फैक्ट्स, व्हाई द डिफरेंसेस, फर्स्ट यू एग्जामिन योर फैक्ट्स देन यू डू अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बताया कि मेरे क्लाइंट में कल आया था, उसको मैंने भेजा ना तो उसने बहुत सारी डिटेल्स बनाकर उसने बता दिया कि मेरे 40 ट्रांजैक्शन में 13 ट्रांजैक्शन या 14 ट्रांजैक्शन नहीं मिलते। तो मैंने उसको कहा कि अभी एसएससी का कॉपी ऑफ मंगवाकर उसके साथ टैली कर लो, हो सकता है कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई अमाउंट का डिफरेंस हो, कोई बिल चेंज किया हो, कुछ किया हो, तो आप पहले इसको अश्योर हो जाओ, ओनली देन यू रिप्लाई ऑन द कंप्लायंस। ठीक है, रीजन इस केस में अगर हम डिफर कर जाते हैं तो इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से तो नहीं हो सकती कि वो नोटिस इशू कर सकते हैं फर्दर कोई जो आपकी अमाउंट है वो वहां पे मेंशन कर दीजिए, उसको जस्टिफिकेशन अगर सब्सटेंशियल डिफरेंस होगा तो जस्टिफिकेशन मांगेंगे। एक्चुअल में वहां पे जो डाटा आ रहा होगा GST डिपार्टमेंट से आ रहा है, GSTR जो रिटर्न गई हुई है, तो जो एनुअल GSTR 3 जब जाएगी, 3B जब जो GSTR 9 जाएगी उसके अंदर रिकंसाइल करके आप मैच करवा दीजिए। ठीक है सर, ठीक हो गया, ठीक है सर।
और सर एक और क्वेरी थी, ये 148 के रिस्पेक्ट में ही, 17-18 असेसमेंट ईयर का 148 नोटिस था, वही केस है सर कि इग्नोर हो गया, ईमेल्स पे चेक नहीं कर पाए और अब ऑर्डर आ गया है, असेसमेंट ऑर्डर फाइनल आ गया है अगेंस्ट दी एसएसी। तो सर अब इसमें जब अपील में जाना है तो हम ये क्या प्ली लेंगे कि व्हाई डिड वी नॉट सी द पोर्टल, उसमें हम क्या ये प्ली ले सकते हैं कि हम क्यों नहीं देख पाए पोर्टल? I'll like to reply this query. साक्षी जी, इसमें ऐसा है कि जब आप अपील दाखिल करेंगे, मेक श्योर कि योर अपील इज इन टाइम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस. In case if there is a delay, you'll have to apply for the continuation of delay. There is now a revised guidelines have been issued by 28th of December or something. I'll give you the copy of that. तो उसके मुताबिक आपने अपील दाखिल कर लेनी है और विदाउट गेटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, एक ये रीजन दे दीजिए. और अगर असेसमेंट में आर्बिट्रेरी फिगर की असेसमेंट है तो आपने उस असेसमेंट ऑर्डर को चैलेंज करना है, क्योंकि रिटर्न तो आपकी वहां पर है ही है. जी सर. ठीक है ना. तो रिटर्न के बेस के ऊपर आपका डिफरेंस क्या है, तो आप एक नॉर्मल ग्राउंड ऑफ अपील डाल के अपील दाखिल कर लीजिए. लेकिन जब आप अपील में जाएंगे और अपील की हियरिंग होएगी तो आपको इसमें एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं तो आपने विच यू आर नॉट एबल टू बिफोर द असेसिंग ऑफिसर. तो इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने पहले क्यों नहीं दिए. तो वो इसकी थी, मोबाइल नंबर किसका था, उनसे जवाब क्यों नहीं आया, वो सारी चीज चेक करके you'll have to draft a affidavit. अगर आपको जरूरत होगी मेरे से मांग लीजिए, I'll give you the draft of the affidavit language. तो उसको आप सुटेबली अमेंड कर लीजिएगा. तो वो एफिडेविट देना जरूरी होगा कि आपने हियरिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है सर. सर वो डीमोनेटाइजेशन का कैश डिपॉजिट का केस है. एक तो सर जो कैश डिपॉजिट का टोटल है वो बहुत सफिशिएंटली वेरी करता है. इट इज एक्चुअली 27 लाख, जबकि नोटिस में 75 लाख की एडिशन हो गई और उन्होंने सारा ही कैश तो सारी चीज आप क्लियर कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा के दे सकते हैं, वो सारी चीजें एज एडिशनल एविडेंस आएंगी. You go by the facts first of all. Rule 46 से आप पढ़ लीजिएगा. First of all, verify from the bank statement how much cash is deposited actually. Thereafter, you submit your reply in appeal as suggested by Kamboj sir. I think काफी रिप्लाई हो गया अमरजीत जी का. अगर कुछ हो साक्षी जी, आप कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो आप मुझे कॉल कर लीजिए या प्रिंसिपल को कॉल कर लीजिएगा. He will give you all the information. ठीक है ना. अभी संजीव भंडारी जी का एक रिक्वेस्ट आई थी अनम्यूट करने के लिए. संजीव भंडारी जी प्लीज. संजीव जी प्रकट हो. सर नमस्कार. हाँ जी संजीव जी, हम देखे तुसी. बहुत धन्यवाद जैन साहब का, कंबोज जी का, गोयल साहब का, खुराना जी का जी आज ये प्लेटफॉर्म मिला है, सुनने को मिला हमें भी बहुत कुछ. सर मेरी क्वेरी दो क्वेरीज हैं. एक तो मेरी थी विवाद से विश्वास तक में, उसमें मैंने काफ़ी केसेस करवाए हैं. एक में प्रॉब्लम आ गई कि ITR 3 फॉर्म 3 इशू हो गया, उसके बाद ड्यू डिमांड थी, वो डिपॉजिट करवा दी हमने विद इन टाइम. ठीक है सर. तो लेकिन 5 नहीं इशू हो रहा था, उसमें डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि आपने 4 सबमिट नहीं किया, तो हमने उसको रीसबमिट कर दिया विद प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील एंड पेमेंट ऑफ प्रूफ. ठीक है सर. उसके बाद हम आवाज थोड़ी आगे हो जाओ थोड़ी. हमने मेल भी कर दी उनको, उसके बाद मिलके भी आए पर्सनली. ठीक है सर. लेकिन वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ. ऑनलाइन भी मैंने इसका रिप्लाई दे दिया, रिस्पॉन्स शो कर रहा है, बट अभी तक वो हमें 5 इशू नहीं हुआ अभी तक. CP ग्राम डाल दीजिए. फिर CP ग्राम भी कर दी हुई है, बट अभी तक उसका रेजोल्यूशन आया नहीं. उसका क्या सोल्यूशन है? वो मानते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने पर्सनली विजिट भी किया था IT हेडक्वार्टर में, वो दे एडमिटेड गोयल साहब पे कि हमारी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम है. लेकिन उसका हल कैसे निकलेगा? अपील विड्रॉ हो चुकी है. हाँ जी, अपील विड्रॉ हो चुकी है. हाँ जी, हाँ जी, अपील विड्रॉ हो गई थी, उसकी हमने टैक्स भी कर दी थी सर. टैक्स पेड इन टाइम.
टैक्स पेड है वो तो काफी टाइम पहले पे हो गया, टैक्स भी कुछ ज्यादा नहीं था तो पहले पीसीआईटी ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਪੀਸੀਆईटी ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। सर वहां हेडक्वार्टर गए हैं तो पीसीआईटी आईटीओ लेवल ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, go to the CIT level, CIT level एक हम CIT ਦਾ बेसिकली और meet the joint, क्योंकि ईओ लेवल ਤੇ ਨਾ better CIT तो बहुत सा हाँ जी CIT कर CIT better है, go to the CIT because it is in the jurisdiction of the CIT. CIT It is his duty to the issue the certificate, so better you go and meet the CIT. sir mail is already forwarded at the CIT ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸੀਆਈਟੀ ਦੀ ਪੀਸੀਆਈਟੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਕੰਸਰਨਡ ਆਈਟੀਓ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾਂ ਮੂਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅਨਅਟੈਂਡਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਪਰਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੇਲਸ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਲਓ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ 143(1)(a) ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਨ 30 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ 2020 ਅਸੈਸਮੈਂਟ 17/18 ਕੇਸ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 154 ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ, सबमिट करवाती, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਾਲੋਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੀਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਹਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ, ਨੋ ਡਾਊਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਟ ਇਜ਼ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ देयर आर सर्टेन common excuses by the department that this is all their headache, system ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨਾਗਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨਾਗਪਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ should I meet the, should I write to the CIT? they always say we are doing our best, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I can share one experience. Just for a minute, I got one condonation from the board. I filed the application for appeal effect, rejected. Hanji, in spite of the discussion with the AO, it was rejected that you are in appeal. Again, I filed the you have, because I had filed one appeal that order effect application for giving effect to the order, and one was the rectification. So I again inquired ki whether this your disposing order is with respect to my effect order application or rectification. Again, without he again disposed of that, rejected in view of my earlier letter. I simply went to Chandigarh to the higher authority. Within minute he called and directed ki why you are not passing it. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦੀ ਇਫੈਕਟ, ਆਈ ਗॉट ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਬਟ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਸਟ 244 I have again filed the letter. I will file another reminder in a day or so. If I don't get the reply, I have the alternative. I'll go for the CP gram. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pushkal has very vigorously and effectively followed this. Anytime any clarification or guidance required, just call Pushkal. He will give you the information. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ,
Aadhaar is not linked to the PAN because in case of non-residents there is no PAN, there is no Aadhaar. Can anybody guide how to move in these cases where Aadhaar and PAN is not linked? NRI ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? NRI ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। सर क्वेरी में समझा नहीं कि NRI है वो अपना पैन आधार से लिंक करवाना चाहता है। आधार उसके पास है ही नहीं तो लिंक कैसे होगा? पैन सर नॉन रेजिडेंट को लिंक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं करना, नॉन रेजिडेंट ने आधार पैन लिंक नहीं करना, इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है नॉन रेजिडेंट को। ठीक है, उसकी ये रिटर्न हम नॉन रेजिडेंट की ही भर रहे हैं। ठीक है, फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेरी प्लीज? एनी 1:21 मिनट हो गए, साडे हाले भी 82 मेंबर्स है, 100 क्रॉस हो गए इस बार। आज अच्छी डिस्कशन रही है। एनी अदर क्वेरी प्लीज? ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ डिस्कशन ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ we can open it. ठीक है जी, लेट्स कंक्लूड। मोहित जी जी सर। सर सौरभ आहूजा जी की क्वेरी आ रही है। सौरभ आहूजा जी की क्वेरी आ गई सर। मोहित जी, माइक इज बैक टू यू। Sir, before that, in case we can take, if time allows, Saurabh Ahuja ji ने hand raise किया सर। हाँ प्लीज कर लो। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर सौरभ जी अनम्यूट कीजिए। जी सर। हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर, जी। सर जो सिग्निफिकेंटली मैसेजेस आ रहे हैं सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस के, वो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं? उसकी ऑप्शंस कहीं पे नजर नहीं आ रही। सर कंप्लायंस पोर्टल पे कहाँ पे चेक करना है? मैंने काफी सर ऐसे वहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल पे ना इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो PIS आप चेक कर लीजिए। PIS और TIS दोनों वो चेक कर लीजिए। हाँ दोनों चेक कर सकते हैं। ओके, तो वो लेटेस्ट उसी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ईयर की चेक करते हैं, राइट? बिल्कुल। मैं नहीं इसमें बार कुछ कह सकता। ओके, थैंक्स सर। सुमित भारती जी सर, सुमित भारती जी की मैं तो कह देता हूँ, आपने जाना है तो जे करो, जाऊँ को ना जाऊँ, जे को जानता भी जाना आपने बस। हाँ जी सुमित जी। हाँ जी सर। सर जी ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਪੈਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 2 ਲੈ ਲਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੈਨ। 2009-10 'ਚ TDS ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ FD ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ 148 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ डिसकंटिन्यू किया होया सीगा अपना पैन, सानू नहीं पता सी कि 2 पैन है उस सोसाइटी दे। साडे को जिहड़ा सीगा असीं उस दे केस च असीं कंटिन्यू कीती होई सी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। हुण जदों 148 दा नोटिस आया, असीं रिटर्न देखिया, उदों पता लग्गिया कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन तां हैगी है क्योंकि बैंक च भी उन्होंने दूसरा नंबर दिता होया सीगा पैन च उस साल दे विच 2009-10 च। असीं हुण नवें नंबर ते 26S ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ TDS ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੈਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, 26S ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਰਿਫੰਡ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਹੈ। ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵੇਂ 'ਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂਅਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀਗੀ 9-10 ਦੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਨ, ਵੈਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਦੀ ਪੈਨ ਔਰ ਰਿਫੰਡ ਔਰ ਨਾਟ? ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ? निशांत नागपाल या प्रदीप गुप्ता जी? मैं दस देना जी ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। हाँ, may I continue? Yes sir, yes. खुराना जी 1 मिनट सर, जे प्लीज जे है ना अपनी टीम, जे वो कोई रिप्लाई देना चाहे तो ठीक है, चलो खुराना जी ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पैन एक ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਪੈਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਸੈਸਿੰਗ ਆਫਸਰ ਅਸੈਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟਿਸ 148 ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਚ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਮਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨਟ ਬੀ ਵੇਸਟਡ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਕੀਤਾ ਵੈ, ਉਸ ਇਨਕਮ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੈਕੰਡ ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਤੇ ਹੈ, 148 ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। I will take it up with the department। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। रविकांत गुप्ता जी आगे, उन्होंने कुछ है ऑब्जर्वेशन, प्लीज रवि जी प्लीज। सर मेरी गुजारिश ये सी, मैं ना जो कंबोज साहब अपनी वो दे रहे थे प्रेजेंटेशन, उदों मेरे दिमाग 'ਚ क्वेरी आई सी। मेरे केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਸੀ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਤਾ, ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 148A ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਨ ਬਲॉक्ड आ रहा है, खुल नहीं सकता। तो मैंने कल ITO एग्जामिशन का फोन आया कि सर ऐसे ऐसे आपके केस में नोटिस इशू होना है और आपके कॉलेज में आपके इतने डिपॉजिट हुए थे, उसका जवाब दो। मैं उन्होंने वर्बली तो दसता, लेकिन वो जितना कंबोज साहब ने दस्या कि तुसीं अपनी वो नहीं देनी सीगी, मेल नहीं देनी सी, मैं उन्होंने अपनी मेल ID प्रोवाइड करती, कहता क्योंकि जी तुहाडा जिहड़ी ऑफिशियल कनैक्शन कट गया, शायद उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम यही सी रवि जी की कि ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਬ ਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ giving information on merit that this income relates। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਰੀਆਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੌਗਡ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਹੈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ 148A ਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਟਰਸਟ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 148A ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ AO ਕੋਲ ਆ, ਜਾਓ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਲੌਕਡ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕਡ ਪਿਆ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ITO ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ITO ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹ ਹੀ ਖੋਲੇਗਾ मतलब ITO एग्जाम्पशन सर मेरे दिमाग ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, क्या अगर मैं ITO एग्जाम्पशन ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਅਗਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ that will be a valid compliance। ਈਮੇਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਉਸੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ,
better on record आ जाएगा नाल ये लिख देना ब्लॉक होया मैं रिप्लाई फाइल नहीं कर पा रहा मेरी ये प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल ਉਹ ਤਾਂ डिफिकल्टी ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਆਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਓਵਰ ਦਾ ਲੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਪੈਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਟੀਓ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾਤੀ ਪੋਰਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਂਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੈਸੀ ਸੇਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਰ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਆਈਟੀਓ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸਰ ਉਹ ਸਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਨਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਸ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫॉर ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਰ ਰਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਸ਼ੁਡ ਅਵੋਇਡ ਗਿਵਿੰਗ देयर ਆਈਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਲਿਡ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦੀ ਐਫਸੀਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹੁਜਾ ਸੌਰਵ ਆਹੁਜਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਕੰਡ थैंक यू सर सर एक क्वेश्चन था पर्टिकुलरली ना टीडीएस एक्स्ट्रा जमा करा दिया प्रॉपर्टी सेल के कंसर्न में हेलो हाँ जी सौरभ जी टीडीएस जो ना एक्स्ट्रा जमा करा दिया जब हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की तो उसमें हमने 1% काटना था बट उसमें 40,000 जमा कराने के बजाय पार्टी ने 4,20,000 करा दिया तो उसका एक केस में 4 लाख का 40 लाख करा दिया कल एक मैसेज आ रहा था उसका रिप्लाई ढूंढ रहे हैं वो एओ को लिखेगा एओ इसको अलाउ करेगा वापस भेजना एओ विल टेक केयर कि जो आपने कराया ठीक है जो आप गलत कह रहे हो उसको काफी कुछ देखना पड़ेगा उसके बाद वो अलाउ करेगा नहीं कुछ लो भी किसी अपने अकाउंट से तो नहीं कराता नहीं अपने अकाउंट से नहीं कराया ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 40,000 ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ 3,60,000 ਤੁਸੀਂ ਐਨਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ रवि काल भी काफी औखे हुए सी उस सर 3,60,000 रुपए अगले ने सवा साल बाद वापस देता रिफंड आने तो बाद अगला कहता तेरी गलती मैं क्यों दूंगा औखा हुंदा काम औखा हुंदा जी ये ना आगे और अब जी मैं जवाब क्या देना था प्लीज मैं जवाब देना आई हैव फेस्ड दिस सिचुएशन पा दो ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਉਹਨੇ करना है नहीं सर ऑलरेडी ना काफी अच्छी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ते टीडीएस डिपार्टमेंट च मैं फाइल लगाई है प्रॉपर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਆ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਬਰਸ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਈਐਸਆਈ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਸੈਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 154 ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੀਡੀਐਸ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੌਰਵ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਡਿਡਕਟਿਵ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ
हाँ जी ज्यादा दे चुके हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40,000 ਹੀ ਕੱਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 440 ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी एग्जैक्टली राइट। ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं Anyway, वो सर सारे let's complete it now, please. Okay, लास्ट okay. क्वेश्चन अरविंदर सिंह जी ਦਾ ਹੈ, ਬਟ 1 ਵਜੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, we have to close it. ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਰਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਲੰਚ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ। ਗਏ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਐਂਡ ਚ ਸੀਗਾ, ਇਸਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਸਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਰ? ਨੋਟਿਸ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈਗਾ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਵਿਸ ਮੀਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦ ਅਸੈਸੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੈਨੂਅਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਕੇਸ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕਿਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਚ ਨਵੇਂ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੁਪਨਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਫੋਨ ਕੱਲ ਈਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਏ ਹੈ? ਸੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਲੀ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਆਡੀਟਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੈਸੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੀਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਡ, ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ। ਬਸ सर्विस on a wrong address is not valid service. क्यों अरविंदर जी ठीक है, यही क्वेश्चन sure sir, चंडीगढ़ but if the assessor is authorized at any point of time for that year, जे सेकंड मेल दे रखी है फिर हो सकता हो जाए। Sir, if the address is wrong, if the notice is served on a wrong address including wrong email ID, then the notice service is not valid. चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी बहुत सारी जजमेंट है, चेतन गुप्ता का केस है दिल्ली हाई कोर्ट का भी, अदरवाइज इनवैलिड। सर ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ एक प्रोफेशनल की लायबिलिटी खत्म हो सके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। मोहित जी अब करिए कंप्लीट। एक चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन है, किधर जी? चैट बॉक्स में सुखविंदर सिंह जी का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नजर ले लो प्लीज जी। AO asking for evidence in case of heavy and bulky transaction, which transaction be treated heavy or bulky? इसकी कोई जिंदी उन्होंने को जिंदी GST सारी बल्कि है।
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। I think 5 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। Sir, I think now we should conclude. Yes, हाँ जी मोहित please. Sir, for the concluding remarks, I would request CA Rajiv Kaushal ji to please give the remarks. Sir, at the outset, I convey my sincere thanks to Team DTBA, working under the stewardship of Subhash Jain ji, to give me an opportunity to share my views and give concluding remarks. पहले तो सुभाष जी और सारी टीम को बहुत बधाई है कि 110 मेंबर्स ने आज अटेंड किया है। इससे ये पता चलता है कि इस बेसिकली टॉपिक की रेलेवेंस और टाइमलीनेस कितनी थी, कि जरूरत थी लोगों को कि 110 मेंबर्स आज इतने शॉर्ट नोटिस पे इसको अटेंड कर रहे हैं। सेकेंडली, कंबोज साहब ने, जैन साहब ने पहले 148 ओल्ड लॉ और नया लॉ सारा बहुत डिटेल्ड मैनर में टेक्निकली सब्सटेंटिव लॉ क्या है वो सारा बताया। अपने पीसी गोयल जी, हितेश पक्खू जी, वाईके भूषण जी, आईएस खुराना जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी उसमें इनपुट दी, एडिशंस की। आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन दिस कि भाई जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, they might have taken a lot of benefit from this experience. What I want to add here is basically we people have discussed much on technically कि कैसे वो reasons record नहीं किए, या हमारे पास basically वो disposal नहीं की हमारी application को, order speaking order नहीं पास किया, अगर order पास भी किया तो वो speaking नहीं था, या 151 में proper उसकी approval नहीं आई। I think इन्हीं सभी चीजों के लिए उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की है। जो जीके एंड ड्राइव शाफ्ट का केस है, बेसिकली 148A की जितनी प्रोविजंस हैं वो रेप्लिकेट करती हैं उसी लॉ को, कि जो बेसिकली जीके एंड ड्राइव शाफ्ट में था। देखा जाए तो इट शुड बी पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द डिपार्टमेंट, वेयर दे शुड रिलीजियसली फॉलो होल ऑफ द प्रोसीजर। I fail to understand कि इतने IAS ऑफिसर बैठे हैं, बावजूद इसके इतनी गलतियां की लास्ट डेट को आप देखिए 100 केस एक ही दिन में वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर रहा है। अगर वो स्टक डाउन होता है सारा, तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी कहाँ पे जाती है? शायद उन्हीं चीजों को देखने के लिए ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर has been made part of the law through insertion of section 148 capital A, so that such type of inconsistencies and infirmities do not prevail. बट आई पर्सनली थिंक इज कि आने वाले टाइम में, क्योंकि पहले क्या होता था कि ये सारा रिकॉर्ड ऑफलाइन होता था, इनके पास पड़ा है, हायर अथॉरिटीज से ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के पास रिकॉर्ड मंगाते थे, तब वो रिकॉर्ड जाता था। बट नाउ इट इज नॉट द केस, इट वुड नॉट बी द केस। सब कुछ पोर्टल पे पड़ा है, अगर नोटिस आया वो भी पोर्टल पे है, सैंक्शन ली है नहीं ली वो भी पोर्टल पे है, आपने उसको क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दिया कि नहीं दिया वो भी पोर्टल पे है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ऑन पोर्टल। I think department will be much wiser in the coming times by issuing standard operating procedure instructions to their officers कि भी आपने इस ढंग से काम करना है। हम प्रोफेशनल्स को बेसिकली टेक्निकल डिफॉल्ट्स के ऊपर वर्क करने की बजाय कि उस पे वी शुड बी वर्किंग ऑन सब्सटेंटिव ग्राउंड्स। इनके पास इतनी ज्यादा फेस, ये सारे कंप्यूटराइजेशन के वक्त, कंप्यूटराइजेशन के कारण डाटा आ गया है। सुभाष जैन जी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बात शेयर की कि डाटा इंटीग्रेशन के बाद, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, वी मस्ट कंसिडर AIS PIS के थ्रू या ये कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू इतना डाटा इनके पास है। वी पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल दैट कि ये जो इंफॉर्मेशन इनके पोजेशन में आ रही है, इट वुड बी वेरी मच डैमेजिंग, क्योंकि पिछले सालों की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, 68 69 अगर अप्लाई होता है 115 BBE की जितनी भी वो उसकी रेमिफिकेशंस हैं, these are so dangerous कि इसके ऊपर वर्किंग करने की बहुत जरूरत है। डिपार्टमेंट शुड वर्क ऑन दैट, वी एज अ प्रोफेशनल शुड बी वर्किंग ऑन दैट। तो 148 पे बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन बहुत अच्छे ढंग से हुई। ये जैन साहब का, पूरी टीम का, प्लस मेंबर्स का बहुत धन्यवाद है फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव हेल्ड सच अ वर्कशॉप जो कि बहुत डिटेल्ड मैनर में सभी ने एक्सप्लेन किया। I once again convey my sincere thanks to all. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would request our Vice President Gagandeep ji to give a formal vote of thanks.
Thank you, Mohit. First, I am privileged to propose a vote of thanks to my own members, all my seniors in the profession, Mr. P.C. Goyal ji, Mr. Amarjit Kamboj ji, Mr. I.S. Khurana ji, Mr. Y.K. Bhushan, and Hitesh Pakku ji, our friend. These members, though pillars and gems of our Ludhiana, but these are always available for us through 24/7. They are working for Ludhiana. Any member, if have any inquiry, they are free to ask them. I can ask, I may ask, and I always ask them whenever it occurs. And they have answers, and they have so voluminous work that they have all the experience in this line, and they answer in a minute or without even referring a book, because due to their experience and observations. I would also like to thank Rajiv Kaushal ji, our study cycle convener, who have given his concluding remarks. But one thing I want to say or ask the members, senior members, we were discussing about the legal hairs, the notice to legal hair or notice to the minors. When the department have put such a cumbersome procedure regarding the appointment of legal hairs, you need a registered will, or there are certain documents which we have to file, then we are able to file the return of the deceased person. Then how can a department give the notice to still a deceased person? And how we should comply on that? We shouldn't comply, because if department is so harsh, if we have to file a return, it is a very cumbersome procedure. Then why department should give a leverage, or we should be punished for the wrong created, the wrong notice by the department? We as a lawyers, we should work accordingly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Mr. Kamboj. Yes, Kamboj sir. Sir, unmute kar lo. Thank you, Gagan. Here, I will request our president to hold a workshop or a webinar on this issue, because this is a topic which in every lawyer's, every counsel's life, he will come across such situations. Yes. It has so many technicalities. I am facing 2, 3, 4, but the language, the judgments are such, in spite of reading regularly and time and again, you are struck at somewhere. So, Subhaji, please request some good counsel, lawyer who could guide all the members on this issue, because one day will be facing in any case. Sir, so this is very important. Well taken, sir. Well taken. वर्कशॉप जो है, ये टॉपिक लीगल हेयर वाला हो गया, इससे कनेक्ट करके 2, 3, 4 टॉपिक और लेकर, ताकि 2 घंटे पूरा डिस्कशन हो जाए. We will be arranging it, no issue. Well taken. I would like it, I love it to do that. Yeah. Well taken, ji. Well taken, Kamboj sahab, for our worthy president. So thank you. I again thank all the members of the legal team, all the senior members, I would say, not the members of the team. And I also would like to thank the technical team, study circle team, and all the persons who are looking, our executive team also, who are working since 2 days to make the workshop successful. And certainly by having a member of more than 100, we are successful in this seminar. So I again thank all the members who have attended, and I hope they all are benefited from this. Lastly, I thank everybody. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everyone. The house is open for legal team who have taken so much of their time